Humaira Urmi, your host for today, and I'm thrilled to be here. Now let's listen to the most awaited session of today, right investment options in the current economic condition. Please join me in welcoming our respected speakers. Moderator of the session, Mr. F.R. Khan, Managing Director, BTI. Sir, please. Honorable State Minister and Executive Chairman of BIDA and BEZA, Chaudhry Ashik Mahmood bin Harun. Governor of Bangladesh Bank, Dr. Ahsan H. Mansoor. Editor and publisher of the Daily Star, Mahfuz Anam. Let's give them a big round of applause as they share their insights. I'd like you to, yes, please. ঠিক আছে করে দিয়েছি স্যার এই নেপেলগুলো লাগিয়ে দিবে একটু আস্তে Ready?
ইকো হচ্ছে ইকো। হ্যালো, আমি কেমন আপনাদের আছেন? সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই, প্লিজ ফোনটা সাইলেন্স করবেন। না আরো অনেক আশা, আর উই অন? ওকে, আমি প্রথমে একটু দাঁড়িয়ে বলি। Assalamu alaikum and good morning everybody. As told, I am the Managing Director of Building Technology and Ideas Limited, Engineer F.R. Khan. And today I welcome all the guests here, especially my panelist, Honorable State Minister and Chairman of BIDA and BEZA, Mr. Ashik Chaudhary, and humming shotটা না আসলে ভালো হয়. And next is Dr. Mansoor Hassan, the Governor of Bangladesh Bank, the center of money and financial hub. And finally, the renowned journalist, the most populated paper, English Daily Star's editor, Mr. Mahfouz Anam. As I know them for like 3-4 decades, I'm becoming a little informal with them. So please forgive me if I miss my formality, because we want to do a very interactive plus informative session. উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস এটা পাওয়ার্ড বাই এই জন্য আমরা কয়েক বছর পরপরই এটা করে থাকি। আমাদের এবং অন্যান্য সেক্টরে যারা ইনভেস্টমেন্ট ক্লায়েন্ট আছেন, যারা ডিসিশন নিতে অনেক ব্যাপারে গভর্নমেন্টের পলিসি এবং গভর্নমেন্টের প্রোগ্রামগুলি সম্বন্ধে ক্লিয়ার না, since I am coming from a real estate industry, so I'll more focus on that side, but in general also. And we have with us some Japanese and representative of other countries. So I hope they will come forward to enhance the economy as well. আমাদের সবারই উদ্দেশ্য হচ্ছে to make a better Bangladesh. So with that, can we start the session? Thank you. তো আমি প্রথমে I will start from the finance, because that is the hub of everything. So গভর্নর সাহেবকে আমি 5ই আগস্টের রেভলিউশনের পর যে চেঞ্জ সিনারিও হলো সেটাকে particularly in the form of inflation, interest rate, instability and sustainability and reserve, যদি আপনি সবসময় বলে আসছেন আমরা জানি, আমাদের যারা সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের একটা কনফিউজ থাকে যে which sector or where they should put their limited money. So if you kindly focus on that and tell us the actual situation that is in the financial sector and with the government now, in a brief. By the way, at the end of the session, we'll take like 5-6 questions, but very relevant and not repeated. So I'll come to that. Ji, Governor Chef. Thank you and good morning to all. আমি প্রথমে যেটা বলবো যে বাংলাদেশের হাউজিং সেক্টর is relatively is quite underdeveloped in terms of coverage, in terms of আমাদের wealth accumulation and in terms of providing shelter to the common people. আমরা যদি দেখি
আমাদের হাউজিংয়ের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে, যেভাবে আমাদের আরবানাইজেশন হচ্ছে, তাতে প্রায় 15 লক্ষ ইউনিট লাগে বছর। রিহ্যাব কতগুলো তৈরি করে? 30,000-এর মতো, 30,000 প্লাস মাইনাস। দিস ইজ এ মিনিস্কিউল, এ ড্রপ ইন দ্য বাকেট। তো সেই জন্য বলছি যে ইন্ডাস্ট্রিটা খুবই আন্ডার ডেভেলপড, এবং এটার কারণে সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরের বা বাসস্থানের জন্য একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমরা মনে করি। আমি কিন্তু ওই গুলশানের বাড়ি ঘরের কথা বলছি না, আমি বলছি যে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং ক্লাস। আমাদের যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে রিচার আপার ক্লাসের জন্য হাউজিং হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা সে 52 মানে 50-এর দশকের, সেটা ধানমন্ডি হয়েছে, তারপরে গুলশান হয়েছে, বনানী হয়েছে, উত্তরা হয়েছে, পূর্বাচল হয়েছে, ইত্যাদি সবই কিন্তু আপার ক্লাস। সাধারণ মানুষের জন্য সরকার থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সিস্টেমেটিক পলিসি নেওয়া হয় নাই, যেটা পৃথিবীর সব দেশে করা হয়। সেটা হাইয়েস্ট ক্যাপিটালিস্ট দেশেও থাকে, চীনেও আছে, ভারতেও আছে, সব দেশে আছে, আমাদের এখানে নাই। দ্যাটস এ ভেরি বিগ মিসিং এরিয়া। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট সোর্স অফ ওয়েলথ অ্যাকিমুলেশন ইন দ্য হিউম্যান সোসাইটিতে, সব দেশেই, সেটা কি? সেটা কি ইন্ডাস্ট্রি? নো, রিয়েল এস্টেট। এখান থেকেই সবচেয়ে বেশি ওয়েলথ অ্যাকিমুলেশন হয় সাধারণ লোকের জন্য। আপনি জান, আপনার যারা ছেলে মেয়েরা বাইরে যাচ্ছে, আমেরিকা আছে, কী করেছে? একটা বাড়ি কিনেছে, একটা বাড়ি কিনে সেটা ক্যাপিটাল কেস হচ্ছে, তার শেষ জীবনে ওই বাড়িটা কি সে করছে। তো এই যে প্রচেষ্টাটা একটা সম্পদ বিল্ড আপ করা ওভার দ্য লাইফ টাইম, সেটা আমাদের এখানে সেইভাবে হয়ে ওঠে নাই। আমরা যদি দেখি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরেই দেখি, সাধারণত একটা উন্নত দেশে 30-40% মতো ব্যাংকের লোন থাকে হাউজিংয়ে। বাংলাদেশে কত? 2-4% ডিপেন্ডিং অন দ্য ব্যাংকস। ইটস নট অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল। তার মানে কি? আমরা এই সেক্টরটাকে সত্যিকারের অর্থে একটা ভায়াবল ভাইব্রেন্ট সেক্টর, যেটা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে মেটানোর জন্য কাজ করবে, সেইভাবে গড়ে তুলি নাই। দ্যাটস দ্য বেসিক পয়েন্ট। 2 নম্বর জিনিসটা হচ্ছে এখানে সরকারের ফেলিওর আছে অবশ্যই। আমরা যদি দেখেছি যে যদি সাধারণ মানুষের জন্য অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং প্রাইস করতে হয়, আমাকে বাড়ির দাম রাখতে হবে 30 লাখের মতো, 30 থেকে 35 লাখের মধ্যে। ছোট বাড়ি হবে, 500-600 স্কোয়ার ফিট হতে পারে, কিন্তু এই দামের মধ্যে রাখতে হবে। তার বেতনের সাথে তো তাকে সম্পর্ক করতে হবে। তার মান্থলি পেমেন্ট হয়তো 6-7 হাজারের বেশি করা যাবে না, যেটা সে কোনো একটা বস্তিতে একটা ঘর নিয়ে থাকে, সেটার সমতুল্য একটা রেন্টাল লেভেলে নিয়ে আসতে হবে। এটা করতে গেলে বর্তমান যে বাজার ব্যবস্থা, তাতে জমি কিনে সেটা করা সম্ভব নয়, মানে বিল্ডারদের পক্ষে। এটা দ্যাটস এ গিভেন অলসো। তাহলে সরকারকে আসতে হবে সেখানে। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে আমাদের মর্টগেজ কস্ট, ফাইন্যান্সিং কস্ট। যেহেতু আমাদের ম্যাক্রো সিচুয়েশনটা কখনো, ইনফ্লেশনটা কখনোই কম ছিল না, আমরা সবসময় মনে করতাম যে 6-7-8% হলেই আমাদের খুব ভালো। আসলে তো নয়। আমাদের যদি ইন্টারেস্ট রেট যদি সত্যি সত্যি কমাতে হয়, আমাকে ইনফ্লেশন রেটটা 3-4-এ নিয়ে যেতে হবে। ভারতে বর্তমানে যেটা আছে, চীনে আছে 2%-এরও নিচে, অন্যান্য দেশগুলো তো তাই 3% ইজ টু হাই ফর আমেরিকা অ্যান্ড ইউরোপ। তো আমাকে ওই লেভেলে আনতে হবে যদি আমি কম্পারেবল এক্সচেঞ্জ রেট স্টেবিলিটি চাই, আমি যদি ইন্টারেস্ট রেটকে অন্য দেশের মতো করতে চাই। এমনি চাইলে তো হবে না, আমাকে মূল্যস্ফীতির উপর নজর দিতে হবে। সেটা আমরা করতে পারি নাই এখন পর্যন্ত, কাজে ইন্টারেস্ট রেট আমাদের হাই। আমাদের বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করে নাই, ফলে আমরা লং টার্ম ফাইন্যান্সিং আমরা পাই না। 5 বছরের বেশি বড় কোনো বন্ড মার্কেট নাই, 5 বছরের বেশি কোনো ব্যাংকের পক্ষে লোন দেওয়া সম্ভব না। আমাদের মর্টগেজ ফাইন্যান্সিং ইনস্টিটিউশন বলে কিছু নাই। ওই 2-3টে ব্যাংক আছে, ডেল্টা, ব্র্যাক,
তারপরে আইডিএলসি, যারা কিছু হোম লোন ফাইন্যান্সিং করে, তার বাইরে আর কিছু নাই, which is a fraction, minuscule fraction of the whole financial sector. সাধারণ ব্যাংকদের পক্ষে এটা করাটা কঠিন এই জন্য যে তাদের ডিপোজিট বেসটা কত? ডিপোজিট বেস হচ্ছে আজকে টাকা চাইলে আজকেই পাবো আমি, অথবা ম্যাক্সিমাম হয়তো ডিপোজিট আমি 5 বছরের জন্য তাদের ব্যাংকে দিচ্ছি, টার্ম ডিপোজিট যেটা হচ্ছে। তাহলে আমি কি করে 20 বছরের লোন দেবো, 30 বছরের লোন দেবো? হচ্ছে না। আমার গভর্নমেন্ট কি 30 বছরের বন্ড ছাড়ছে? তাও ছাড়ে না। গভর্নমেন্টের বন্ড দেখেন বেশিরভাগ হচ্ছে ট্রেজারি বিল, 3 মাস, 6 মাস, 1 বছরে। তারপরে অল্প কিছু আছে যেটা 20 বছরে, যেগুলো বাজারে বিক্রি হয় না, নো ট্রেড, সবাই ধরে বসে আছে। তো এই যে একটা বন্ড মার্কেটের অবস্থা, এই সিচুয়েশনে কিন্তু লং টার্ম ফাইন্যান্সিং করাও সম্ভব নয়। তারপরে যদি আমি আসি যে আমাদের ট্রানজ্যাকশন কস্ট কীরকম, একটা জমি কিনলে, ফ্ল্যাট কিনলে আমাকে 15% ট্যাক্স দিতে হয়। আমি পৃথিবীর কোনো দেশে দেখিনি যেখানে 15% ট্যাক্স দিতে হয়। এটা 4 থেকে 5% হওয়া উচিত। আমি কেন ট্রানজ্যাকশনকে আন্ডারমাইন করব বাই হায়ার ট্যাক্স রেট? এটা তো 10 টাকা 20 টাকার জিনিস না। দিস ইজ লক্ষ কোটি টাকা, কোটি টাকার জিনিস। এটাকে যদি আমি 15% ট্যাক্স দিতে হয়, ইটস এ হিউজ বার্ডেন অন ট্রানজ্যাকশন, ফলে যেটা হয় ট্রানজ্যাকশন হয় না। বাজারে আপনি পশ্চিমা দেশগুলোতে যান, পৃথিবীর অন্য দেশে যান, দেখবেন সেল সায়েন্স আছে, ইত্যাদি আছে প্রচুর। কেনা হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে, কেনা হচ্ছে। লাইফ সাইকেলের সাথে আমার বাড়ি ঘরের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে না। আমি 1 নম্বর মর্গেজের জন্য আমি আরডি স্টেজে আমি বাড়ি কিনতে পারবো না। ইয়াং ম্যান লাইক আশিক কুড নট বি এবল টু বাই এ হাউস। ওল্ড ম্যান লাইক মি, আমি শেষ বয়সে একটা বাড়ি বানিয়ে আমি কবরে চলে যাব। দ্যাটস নট হাউ ইউ এনজয় লাইফ অ্যান্ড বিল্ড ইউর কোয়ালিটি অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড সো অন। চাকরি জীবনের শুরুতেই আমাকে অ্যাবিলিটি থাকতে হবে টু বড়ো অ্যান্ড ফাইন্যান্স এ স্মল অ্যাপার্টমেন্ট। বিয়ে করার আগেই বা বিয়ে করার সময়, বাচ্চা কাচ্চা হলে আরেকটু বড় অ্যাপার্টমেন্ট বা বড় একটা বাসা যাবে, আরও হলে আরেকটু বড় যায়, এবং আবার রিটায়ারমেন্টের পরে আবার ছোট বাসায় চলে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য লাইফ সাইকেল। আবার তো তা করি না। আমরা কিনলে পরে আর বিক্রি করতে পারি না, কারণ ক্রয় এবং বিক্রয়ের মধ্যে বিশাল একটা পার্থক্য, লস হয়ে যায়। এই যে মাইন্ডসেটও আছে এখানে, বাড়ি বিক্রি করে খাচ্ছে, বাড়ি বিক্রি করে খাওয়ার হয়, বাড়ি বিক্রি করে আমি আমার লাইফ সাইকেলটাকে অ্যাডজাস্ট করব। এই ধরনের কিছু মানসিকতাও আছে যেগুলো আমাদের সোসাইটির জন্য খুব ভালো না, মার্কেটের জন্য সহায়ক নয়। তো যাই হোক, ট্রানজ্যাকশন কস্টটা কমানোর দায়িত্ব সরকারের। এখানে কাজ করতে হবে এনবিআর এর সাথে, যে কীভাবে এটাকে 15 থেকে কমিয়ে আমরা 4-5-এ নিয়ে আসতে পারি। তা না হলে কিন্তু হাউজিংয়ে বড় রকমের ট্রানজ্যাকশন, এখানে লিকুইডিটি আসবে না এই মার্কেটে। এই মার্কেটে সাপ্লাই অফ হাউসও আসবে না, ডিমান্ড অফ হাউসও সেভাবে হবে না। সেটার দিকে আমাদের দেখতে হবে। আরও অন্যান্য অনেক ফ্যাক্টর আছে যেটাতে আমি আসতে পারি, পরে আসবো হয়তো, বেশি বলতে চাচ্ছি না এই পর্যায়ে। We'll have a second round, সবার কাছ থেকে একটু শুনে, but you really pinpointed the main 2 obstacles in real estate housing and affordable housing, যেটাই বলেন, even mid income housing যদি বলেন। আপনি যেটা বললেন যে 30 লক্ষ টাকা, if I make a house of এখন যেটা মিনিমাম অ্যাফোর্ডেবল ধরা হয়েছে 500 স্কোয়ার ফিট, সেটা বানানোর খরচ শুধু কনস্ট্রাকশন কস্ট ইজ অ্যাবাউট 4,000 টাকা করে, which is 20 lakhs, and another 4,000 টাকা অ্যাড হচ্ছে ফ্রম দ্য ল্যান্ড পোর্শন, সো ইট বিকামস 8,000 টাকা। প্রফিট যদি আমি 1,000 টাকাও ধরি আর কি, 9,000 টাকা, সো ইট বিকামস 45 লাখ টাকা। আচ্ছা, ধরলাম, দিস ইজ জাস্ট ফর ক্যালকুলেশন। So what actually the government or the authorities can do, আপনি এটা বলেছেন যদি অলরেডি, the interest rate now আমাদের সামনে ব্যাংকাররা বসে আছেন is like 12%. সেটার ইএমআই যা আসে, সেই ইএমআই দিয়ে 2 মাসের ভাড়া দিয়ে 1 মাসের ইএমআই দেওয়া যায়, which boils down to your proposition যে if it is 5%, even 6%. আপনার মনে আছে লেট 70s
তখনকার দিনে আমি আর নাম উল্লেখ করছি না, বাট যারা ছিলেন তারা একটা স্কিম চালু করেছিল যে 5% লোনে হাউস বিল্ডিং লোন দেওয়া হবে যদি 6 তলা বাড়ি হয়, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়েন অ্যাকচুয়ালি ইস্টার্ন হাউজিং গট ইজ ফার্স্ট বুস্ট আপ, তারপরে আস্তে আস্তে বিটিআই মে বি দ্য থার্ড কোম্পানি উইচ কেম ইনটু মার্কেট। তো এই ব্যাপারে আপনারা আর একটা পদক্ষেপ দিয়েছিলেন, আপনারা বলতে আপনার আগে যারা ছিলেন, যে ফর সার্টেন গ্রুপস লাইক গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস অর ডিফেন্স অফিসিয়ালস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট, ওনাদের জন্য শুধু একটা ফ্যাসিলিটি থাকবে, বাকিটা সাবসিডাইজ করা হবে। সো এখানে কি প্রশ্নটা যখন চলেই আসলো তাই আমি বলে ফেলছি যে এই ধরনের কোনো স্কিম আসার চান্স আছে। একটা হচ্ছে উইথ রিগার্ড টু ইন্টারেস্ট রেট, আরটা হচ্ছে উইথ রিগার্ড টু দ্য ল্যান্ড allotment, which is instead of giving it to one particular person, make it a gated project, gated community by proper dealing with developers. So প্রশ্ন হলো যে এরকম কোন স্কিম কি আসছে কিংবা চিন্তা আছে? আমাকে বলছেন? জি জি জি, আচ্ছা, আমি ভেবেছিলাম শেষ করব, আমি বলবো, আগেই বলে দিলাম আর কি। আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কস্ট কি কমাতেই হবে, জি, এবং কস্ট কমাতে গেলে প্রথমে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে ল্যান্ড ইস্যুকে। ল্যান্ড ইস্যুকে অ্যাড্রেস করতে গেলে কতগুলো জিনিস আছে এখানে। হাইট রেস্ট্রিকশনটাকে ম্যানেজ করা যায়, ইউ ক্যান গিভ এ গেটার ফার টু ইনসেন্টিভাইজ or reduce your cost per unit. That's one way to reduce the proportion of land area. সেটা একটা পলিসি, ফ্লেক্সিবল ফার অ্যারেঞ্জ করা। 2 নম্বর যেটা হচ্ছে ট্যাক্সের ইনসিডেন্সটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা। 3 নম্বর যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেটের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশই সাবসিডিটা দেয় ফর অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং, নট ফর জেনারেল হাউজিং। ওকে, এটাও করা হয়। 4 নম্বর যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকেও এফিশিয়েন্ট হতে হবে এবং এটা কম্পিটিটিভ হতে হবে এবং এই মার্কেটটাকে সার্ভ করার জন্য রেডি থাকতে হবে এবং কস্ট অফ ফান্ডকে কমিয়ে আনতে হবে। কস্ট অফ ফান্ড শুধু সাবসিডি দিয়ে কমানোটা এটা জাস্টিফাইড না, এটা মার্কেট বেসড ওয়েতে। আজকে যদি if we can achieve 5% inflation rate by next, say, March, which you have already said you are going which to I make say it. already said, and I am reiterating it, Yeah, তাহলে পরে আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটা আমরা হয়তো এখনকার যেটা পলিসি রেট আছে 10%, সেটাকে হয়তো আমি 3% আরো কমিয়ে নিয়ে 7-এ নিয়ে আসতে পারবো। আরো যদি কমাতে পারি ওটাকে আরো কমাতে পারবো, 6-এ নিয়ে আসতে পারবো, 5-এ নিয়ে আসতে পারবো। ইট অল ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ টার্গেট অ্যান্ড অ্যাচিভ ইউর ম্যাক্রো সিচুয়েশন অ্যান্ড ইউর ইনফ্লেশন টার্গেট। এবং সাথে যেটা করতে হবে, অবশ্যই আমি মনে করি যে কিছুটা পজিটিভ রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট রাখতে হবে, কারণ সেভার্সদেরকে মেরে আমি ফ্লো অফ ফান্ড বাড়াবো সেটা হয় না। আমাকে যারা সঞ্চয়কারী তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে অফকোর্স, এবং যারা বিনিয়োগকারী তাদের জন্য সহনীয় করতে হবে। দুটো চ্যালেঞ্জ একসাথেই নিতে হবে এবং এটা করতে গেলে আমাকে সিলভার বুলেট বলে কিছু নাই, আমাকে ইনফ্লেশনকে অ্যাড্রেস করতে হবে। ইনফ্লেশনকে অ্যাড্রেস করতে গেলে আমাকে এক্সচেঞ্জ রেটকেও অ্যাড্রেস করতে হবে। অর্থাৎ স্টেবিলিটি যদি না থাকে, মোটামুটি রিলেটিভলি স্টেবল না থাকে এক্সচেঞ্জ রেট, আমি কখনোই স্টেবল এই মূল্যস্ফীতি রাখতে পারবো না। তো কাজে এখানে ম্যাক্রো ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটি আছে, কিন্তু ইট ইজ ডুয়েবল। এখানে বাজেটকেও সংযত হতে হবে। আমি টাকা ছাপিয়ে বাজেট বাস্তবায়ন করব, রাজস্ব আদায় করতে পারবো না, তাহলে তো হবে না। অথবা বেশি করে বিদেশ থেকে ধার নিয়ে এসে আমি বাজেট বাস্তবায়ন করব, আমার শুধু প্রজেক্ট করব তা নয়, আমার চলতি খরচ অর্থাৎ বেতন ভাতা ইত্যাদি ধার করে এনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে, এডিবি থেকে আমি, যেটা বর্তমানে হচ্ছে, সেটা তো সাস্টেনেবল না। কাজে এই জায়গাগুলোতেও আমাকে নজর দিতে হবে। সামগ্রিকভাবে ম্যাক্রো স্টেবিলিটি, ম্যাক্রো ইমব্যালেন্সগুলোকে দূর করে ব্যালেন্স সিচুয়েশনে যদি আমরা আনতে পারি, আমি ধার করে পোলাও খাবো না, আমি ধার করে দরকার হলে খুদের ভাত খাবো, দ্যাটস মাই প্রিন্সিপাল। কিন্তু আমাকে আমার আয়ের সাথে ব্যয়কে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। সেগুলো করতে পারলে সবই সম্ভব, কিন্তু করতে হবে। well, that's a very good news. At least we can expect 6-7% interest rate in the coming months from the governor. If you hear that, we should be very, very changa hoye otha jetake bole ar ki, and let's give applause to the governor. With regard to the land, actually এটা ওনার দায়িত্বে না, তারপরে উনি চেষ্টা করে যাবেন এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছে তাদের এটা রেকমেন্ডেশনের ভিতরে রাখবেন।
আচ্ছা, আমরা আর এক রাউন্ডে ফিরে আসার আগে এখন আমাদের অনারেবল স্টেট মিনিস্টার অ্যান্ড চেয়ারম্যান বিডা অ্যান্ড বেদা, মিস্টার আশিক চৌধুরী, can I go to you? Thank you. You have, I'll tell little in English also because there are some foreign guests here. So you have very successfully and very pronouncedly made the investment summit. Congratulations. I was personally present there and many of us were here. Thank you. Now, there may be critics, and critics are good for more improvement, but the point is, it will come anyway regarding the implementation of what you have said. The manufacturing hub will be Bangladesh, and the port city, and the foreign investment, encouragement, one-stop service, all these things. My first question is, what about the local investors? Not that you have excluded the local investors, but you have not mentioned much about the local investors. What more facility or facilitize, even starting from the one-stop service? For example, if we go to BIDA, and exactly like a foreigner, we ask for, okay, we are going to do this project, where to go, and you give us a RM, and even entires of sections are being dealt by yourself, I mean your office. So have you thought anything about that? Okay. No, thank you. Well, the easy answer to your question of what about local investors is probably the best I can do to local investors is by bringing more foreign investors. And I'll explain why I'm saying that. So first of all, thank you for having me. Look, if you look back at the development of most of the countries who have gone through the cycle that we have gone through, let's take Singapore as an example. We always talk about Singapore. I used to be in that country. The FDI to GDP ratio in Singapore is roughly 30%. In our case, it's less than 1%. So there is no reason to think that in our country, foreign investors are looked after very well, and the local investors are just not being looked after. So everything that the government has done historically, and I'm pretty sure in future, will always have in account the contribution of the local investors. At the end of the day, we've said this before, and I'm very happy to repeat, and I think we probably need to repeat this many, many times for people to digest the idea that it's not about the dollar investment, it is about the number of jobs we create. So whether it's a local investor or it's a foreign investor, as long as the investors are creating jobs, are creating employment, we just need to, as a government, need to focus on that and try to facilitate them in doing more business in this country. Now, during the summit, we did share a set of reform ideas that we are trying to undertake by the end of the year to make things or investment climate better for our investors. So I'll give you some examples which I do think that doesn't necessarily impact only the local investors, only the foreign investors, but also local investors. So examples being the optimization of economic zones. We are cutting them down. As you have probably heard, we are going from 100 to only 5. The example of trying to create a starter pack. So to start business in Bangladesh, the lowest number of licenses you need is 12. The highest, I think we have found out, is roughly about 83. So what we're trying to do is to create either a starter pack by clicking in one electronic form, you get the basic 6 or 8 or 12 licenses done straight away, instead of having to go to City Corporation for trade license, to BIDA for registration, and another organization for something else. You fill up one digital form, it goes to all these agencies behind the scenes and comes back to you. So, thank you. So, and it sounds very easy to say that we're going to do it. I can tell you that how the execution is the most difficult part in this. But
some of these solutions actually apply to both local investors and to foreign investors. So for government, it should not matter whether the investment is coming from local or foreign. The part where I do think there is a difference is the fact that in the investor life cycle or journey, the local investors are quite far ahead. For a foreign investor, they first need to know what Bangladesh is about. That was the Investment Summit's idea, to change the narrative. If you Google Bangladesh, you get very, very negative view of what Bangladesh looks like. We are trying to bring them here to show them what Bangladesh is all about. The second piece, navigating through Bangladesh's system, knowing how to speak to your counterparty, your interlocutor, the government officials. Local investors have a natural advantage because of the language and because of the fact that they've grown up here. The foreign investors don't have it. I'm sure you have met a lot of foreigners in your tri-state life, and most of these cases, I'm sure you understand that the way they look at things are very different the way we look at things. So there is a bit more that we as a government need to do to help the foreign investor get to the same position as local investor. And therefore, optically, it feels like we're doing more for foreign investors. At the end of the day, for me, it doesn't really matter. Thank you very much. Your idea is very clear. First of all, let us note that Mr. Ashik Choudhury has sort of committed, if committed is a strong word, I would say considered, that we will get a one-stop service as well if we take a project wherever it is. So it doesn't matter whether we are local investor or we are foreign investor. So let's applause another time for Ashik and see how it works out. And in that case, we don't need our logistics department anymore. We can just go to BIDA and everything will be done from there. I mean, that is the maximum hope we will always expect. However, there are certain other facilities that has been given to, I'm not discouraging FDIs, but there are certain other advantages like you are giving certain lands, land portions, land demarcate for setting up industry or housing or whatever it is. Do you consider a local investor in that aspect? Yeah, look, so as I said, for government of Bangladesh or for any government agency, I don't think for BEZA or BIDA, it doesn't really matter whether my counterpart is local or foreign. If someone's looking for a land in Mirshorai, whether it's a local company or a foreign company, it's all the same for me. I think where we need to get our head around is, one, we've always known that doing business in Bangladesh is difficult, and therefore a lot of times when we see the local investor or foreign investors come to BIDA office, they ask for who could you recommend us to do business with instead of doing business completely by myself. So the matchmaking piece is where we could play a better role. In a market like Bangladesh, where it's just emerging and coming out of the red tapes and complexity and opaqueness of the laws, it would always be easier for a foreign investor to go into a joint venture instead of going into a 100% foreign-owned corporation. And we've seen that over and over again in Bangladesh, that those shapes and forms have actually outperformed the 100% foreign owners. So the job of government, or job of BIDA, as it sets itself up with the one-stop service, with the relationship manager model, is how do we matchmake? How do we create an environment or a platform where foreign investors can come and find the best possible local partner that they can hold hands with and do better? And a question back to actually the real estate industry is, we've seen a lot of that happening in a lot of other industries. We haven't really seen that happening in real estate. And I'm a genuine believer of exactly what Sarah said, which is the market needs to figure this out. You can always ask from the government to give you the moon. I can tell you, given the resources we have in the government, this is never going to happen. So the government can at best try to facilitate, but at the end of the day, whether it's technology transfer, whether it's knowledge transfer from your foreign partner or friend, the efficiency gain, the overall market movement and development, that needs to happen with the push from private sector, with the
push from the current real estate community, the top 5 players in the real estate industry, not from BIDA or BEZA or government of Bangladesh. So the question really back to you or the entire real estate community is how do you think, or why is it not happening? Why aren't we seeing many foreign direct investors walking into the real estate industry? And exactly what are the 2-3 things government can do to tip it off in the right direction and make it happen? Let me give that, since you have put a small question on me, let me give you a briefing. One of the most and utmost reason which we all know and you all will agree is the red tapeism and the corruption in the total system. Now, we have been overcoming this for the last 40 years and become old, the new generation is coming. Maybe some places it has improved. So when we pass that hurdle, the facilitator like Raju or National Housing, whoever it is, they become our competitor. They start building houses or apartments themselves. Now, if you have a dual role, being the regulator and the facilitator and as well as the competitor, naturally we have to log back because they are in advantageous position. As Mansoor Bhai was telling, the FAR, the floor area ratio, something for us and something done by the government agencies is different at the same area. So that kind of very challenging situations are coming. And I'm sure since BIDA or the government agencies which are very aggressive in their thinking, they can come up. I have told in another session in the Bangladesh Bank that if we participate here, government agencies cannot come. We have to compete among ourselves. So I'll come to the second session of the question. Let me go to Mahfuz Bhai, Mr. Mahfuz Anam. Daily Star is a paper which is, the slogan is fearless journalism, and you have been fearless, and knowing you from so long time, the information you have so far given by the Honorable Governor and the Honorable State Minister, could you please make some of your comments? Thank you. I come from a sector whose basic nature is to question. So here I am. I've been running Daily Star for last 35 years, and I have worked under the BNP government, Awami League government, then BNP, then Awami League, then Hasina's 15 years. I have worked under caretaker government of 3 months and caretaker government of 2 years, and now we have an interim government of 8-9 months. The fundamental question I have is that there is always a gap between what the government says and ultimately what the government does. So till you can fill up this gap, now young Mr. Ashik, he's telling us about investment and how we can bring in more investment. So that's a policy. But when we go into the reality of functioning a policy, implementing a policy, we see a different world. So Mr. Hassan Mansoor, I have the highest respect for him. I have known him for a long time. Ashik, I haven't met you before, just peripherally. So the policies are grand. But Bangladesh is a place where policies scuttle, policies get destroyed because the mismatch between the government and the reality on the ground. Now, I think, in my view, the most important thing that the government needs to do about raising investment is to talk to the private sector. Now, private sector has many like housing or banking or industry or FMG, but I see a very big distance between the private sector who are actually investing and the government who are making the policy formulations and making promises. Now, in my humble, from my humble point, I would like to suggest that
please talk to the investors more. Listen to the problems they face. One type of problem is policy, another type of problem is financing, but the most realistic problem is the reality on the ground. They feel fearful. They have no control over the labor. They don't have control over the security. They don't have any faith whether somebody will attack their factory or something else, or demands will be raised which they are unable to fulfill. So just as policy is important, so is the reality on the ground. And I would like to humbly suggest that lack of security is right at the moment the most and the biggest impediment to investment. Anybody internally inside Bangladesh who has the intention to invest, they are holding it back. They want to see what is the reality. And of course, foreigners will be to a great extent influenced by the investment of the national business community first. I mean, if our own private sector is hesitant, how do I expect a foreign investor to feel complacent about it? Because they will talk to you, of course, the foreign investors will talk to you, but they will talk to the private sector here, in a more informal manner. And if the information feedback is a mismatch, I'm afraid everybody will hold back. Right at the moment, the biggest challenge to investment in Bangladesh is the environment of security, environment of trust, environment of durability. So this is my humble comment. Thank you very much, Mahfouz Bhai. That is exactly in everybody's mind, including the panelists here. We are even at times very, very scared while driving along the road because the battery-operated rickshaws are coming on our shoulder at any time and they don't listen to it every day, and so is the motorcycle. But as a young government, I mean, as a only 8 months old government, maybe it is a hurdle for them. But I'm sure that's those are things. I mean, that's just an example I have given. But in reality, when the Japanese investor comes here, he will be definitely little bit hesitant when he sees hundreds of processions and demonstrations and breaking of things are going on. But I'm sure government will take care of it. But thank you very much for pointing out the exact reason. I'll come back to the Governor, the Honorable Governor, please. You have spoken about the interest rate and the inflation. Sustainability is another matter. Like you take a loan for 20 years, even after bankers are here, please raise your question if you have anything to say. Not now, after the session. After 6 months, it's increased by 1%, even 2%. 2% increase is like EMI per crore is 15,000 taka, which is very high for a simple, for anybody for that matter, because you don't increase your salary or your business just like that. So is there any other scheme or thinking you have in mind to sustain this? This is the first question, but I have another thing to mention here that the investors will come. They will be looking for utility services, particularly the gas. Now, recently the gas price for industry has been increased to like 33%, which is a extremely high. I know it's not directly from Bangladesh Bank's policy, but then would you make a comment on that, why not stop using gas for the vehicles, even for the households, and give energy or gas to the industries? That is something the industrialists have been telling me for a long time. Yes. Thank you. First of all, you see, the volatility in the PMI originates from the tenor of the loan.
আমাদের এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে 15 বছর 20 বছর 30 বছরের লোন দেওয়ার মতো ফিক্সড ইন্টারেস্ট দেওয়ার মতো দ্যার ইজ নো ইন্ডেক্সেশন বেসড অন যেটাকে আমি করতে পারি। আমি যে ট্রেজারি বিল যদি থাকতো, ট্রেজারি বন্ড যদি থাকতো 20 বছরের 30 বছরের, আই কুড হ্যাভ ইন্ডেক্সড ইট উইথ দ্যাট, and then I could have offered a product, financial product, which is fixed interest rate for all through the period of life of the loan. For example, when my son bought an apartment in Washington, he got the best rate, 2.6% at the lowest point, which is fixed for 30 years. So that's very comfortable, you see, Yeah. because you know that this is what you are going to pay That for is possible because US Treasury bills were the lowest at that point, and the indexation is that US Treasury bill rate plus 2% or something is the market rate. So that's how market operates. We don't have that Treasury bill rate. That's the problem. We don't have that corporate bond market even. Something. And, are you planning to do? We don't have refinancing mechanisms, Fannie Mae, Freddie Mac type operations, which will give me restructuring of the loan. process? হ্যাঁ, সো এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আর ইনস্টিটিউশনগুলো যদি না ডেভেলপ করতে পারি, ডেভেলপ না শুধু, ফার্স্ট অফ অল এস্টাবলিশ করতে হবে, তারপরে ডেভেলপ করতে হবে। ঠিক। উই উইল নট বি দেয়ার। এটা জোর করে করা যাবে না, কারণ ব্যাংকের পক্ষে ফিক্সড ইন্টারেস্ট ফর 30 ইয়ার্স or 20 ইয়ার্স বর্তমান কনটেক্সটে বাংলাদেশে দেওয়া, ইটস এ নন স্টার্টার, ইটস ডেডলি প্রপোজিশন। এটা তারা করতে পারবে না, তাদের ব্যালেন্স শিট তাদেরকে অ্যালাউ করবে না, তাদের বোর্ড তাদেরকে অ্যালাউ করবে না, কারণ এটা করলে পরে তারা দে উইল বি ডেড। কাজে আমাদেরকে ওই ইনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো সেট আপ না করতে পারলে এটা হবে না। সেকেন্ড প্রশ্নটা ছিল গ্যাস নিয়ে। Gas, মানে utility service for the foreign or local investors. whoever. So for the first question, I will say that we have to wait till these institutions are developed. Until then, we don't have any কথা বলে তো লাভ নাই, viable কোনো solution. I don't see a market-based viable solution. হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট দিতে পারে, বাট গভর্নমেন্টের ক্যাপাসিটি কত? গভর্নমেন্ট কয়জনকে দিবে? গভর্নমেন্ট দিবে কাকে দিবে? গভর্নমেন্ট দিবে সরকারি কর্মকর্তাকে দিবে, আর্মি অফিসারকে দিবে, ওনাকে দিতে পারে, উনি এডিটর বড় পত্রিকার, আমাকে দিতে পারে, আমি ফর্মার গভর্নর হবো তখন, বাই দ্যাট টাইম হতে পারে। তো এটা, বাট দ্যাট ইজ নট এ সলিউশন টু দ্য প্রবলেম। সলিউশন হচ্ছে সবার জন্য বাজার ভিত্তিক একটা ব্যবস্থাপনা করা, সেটা এখন সম্ভব না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গ্যাসের কথা বলছেন, এটা নিয়ে আমরা, যদিও আমার এলাকা না, বাট আমি আই স্পোক মেট সেভারাল টাইমস উইথ ইম্প্যাক্টটা তো আপনার উপরেও আসছে। ইম্প্যাক্ট অর্থনীতির উপর তো আসবে। আমরা যেটা করেছি যে গ্যাসের আমদানির জন্য যে পরিমাণ ডলার লাগে, উই হ্যাভ মেড অ্যাভেলেবল টু দ্যাট। ওকে, কেউ বলতে পারবে না যে গ্যাস আমদানির জন্য ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। অল ডলার্স আর অ্যাভেলেবল ফর ইম্পোর্ট অফ এলএনজি বর্তমানে। সেকেন্ডলি, যারা এলএনজি অকশন থেকে চলে গিয়েছিল, ভালো কোম্পানিগুলো, কারণ আমরা পেমেন্ট করতে পারছিলাম না, দে আর নাও ব্যাক ইনটু দ্য মার্কেট, যে কারণে গ্লোবাল এলএনজি প্রাইসও কমেছে, বাংলাদেশের যে মার্কআপটা ছিল গ্লোবাল এলএনজি সেটা কমে আসছে, হুইচ ইজ গুড থিং, বিকজ দে আর বিং পেইড ইনস্ট্যান্টলি, সেটাই ইম্পর্টেন্ট থিং। আমাদের যে এরিয়াসগুলো ছিল, বিশেষ করে কি কোম্পানি, আমেরিকান গ্যাস, শেভরন, কমপ্লিটলি জিরো। আমাদের যে এরিয়াসগুলো ছিল কাতার গ্যাস এবং এর সাথে কমপ্লিটলি জিরো। There is no areas now. এখানে শত মিলিয়ন ডলারে, 600-700 মিলিয়ন ডলার করে অ্যাকিউমুলেটেড এরিয়া ছিল, যেগুলোকে সলভ করে দেওয়া হয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সমস্যা নাই, সমস্যাটা ছিল, এখনো আছে, সেটা হচ্ছে টাকা তো থাকতে হবে। অর্থাৎ আমার পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট হতে হবে, তাকে কেনার মতো, ডলার কেনার মতো টাকাটা তো নিয়ে আসতে হবে ব্যাংকে, তারপরে তো পাবে। টাকা ছাড়া তো আমরা দিতে পারবো না। সেটাও ব্যবস্থা করা হয়েছে, গভর্নমেন্ট থেকে গ্যারান্টির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে পিডিবিকে যেন দিয়ে দেওয়া হয়, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট উইল গ্যারান্টি দ্যাট লোন, সেটাও করা হয়েছে। তো এখন আমি মনে করি যে সাপ্লাই শুড নট বি এ মেজর প্রবলেম আনলেস গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিস্ট্রিবিউশনাল ইস্যুস উইদিন ইটসেলফ, or the prices are not the right prices. Subsidy is huge, and the government subsidy দিচ্ছে প্রায় এই বছর 60,000 কোটি টাকার মতো সাবসিডি দিচ্ছে ফর দ্য পাওয়ার সেক্টর, যেটা বাজেটে ছিল 36,000 কোটি টাকা।
তো সেখানে আর কত গভর্নমেন্ট দিবে? আপনারা বললেন যে দাম ডবল করা হয়েছে, ডবল করার পরেও কি সরকারের কি লাভ থাকবে? না, ইট উইল বি জাস্ট অ্যাবাউট কস্ট প্রাইস। না, এর আগে সরকারের যখন লাভ ছিল সরকার তো নিয়ে টাকা চলে গেছে। না, এটা আগে আমরা গ্যাস কিনতাম না বাইরে থেকে সেই পরিমাণে। গ্যাস না, গ্যাস, আমি গ্যাসের কথা বলছি, দাম তো গ্যাসেরই বাড়ানো হয়েছে, বিদ্যুতে বাড়ানো হয় নাই, গ্যাসে বাড়ানো হয়েছে, তেলেও বাড়ানো হয় নাই, জ্বালানি তেলেও বাড়ানো হয় নাই, কারণ এখানে বাজারের সাথে সমন্বয় করা হয়ে গেছে অলরেডি। কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের যে পলিসিটা ছিল যে ডোমেস্টিক গ্যাস আমরা 2 টাকায় বিক্রি করব, আর বিদেশি গ্যাস আমরা 60 টাকায় আনবো, আইনে আমরা গড় করে ওটাকে 30 টাকায় বিক্রি করবো। আর ডোমেস্টিক গ্যাসের পরিমাণটা আস্তে আস্তে কমে আসতেছে, নতুন তো খুব ক্ষরণ হচ্ছে না, আর চাহিদা তো বাড়ছে, কাজে প্রপোর্শন যেটা মিক্সিংয়ের প্রপোর্শনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজে আমি আর 30 টাকায় পারবো না, আমাকে অ্যাভারেজ কস্ট হতো এখন 45 টাকা হবে। তো 45 টাকার বদলে সরকার যেটা বলছে কাউকে 30 টাকায় রাখবো, কাউকে নতুন যারা আসবে তাদেরকে বেশি দামে কিনতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। I don't like that idea, but they're trying to find a solution which will be at least সাবসিডিটাকে কন্টিনিউ করে রাখতে পারবে। তবে আমি যেটা মনে করি আলটিমেট সলিউশন আমাদের জন্য এখন হচ্ছে সোলারে যাওয়া। সোলারের কস্ট অফ প্রোডাকশন এখন 7 টাকায় নেমে আসছে, কস্ট অফ জেনারেশন পাওয়ার, এবং উইথ দ্য ট্রান্সমিশন লাইন দ্য কস্ট ইজ অ্যাবাউট 10 টাকা। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাফোর্ডেবল ফর আস। এবং এটা করতে পারলে আমাদের দেশেই হবে, আমাদের ওই আমদানিও করতে হবে না। দিস ইজ দ্য ultimate solution for us. Technology is very much in favor of Bangladesh. Cost is rapidly coming down. আমাদের সান অত বেশি থাকে না, তারপরেও the things are very sensitive, they can capture power. তো আমরা এখন কিন্তু সোলারের দিকে মুভ করছি এবং আশা করি যে এই স্ট্র্যাটেজিতে সরকার যদি তাড়াতাড়ি মুভ করতে পারে তাহলে এখান থেকে আমরা হয়তো 2-3 বছরের মধ্যে আমরা খুব ভালো একটা পজিশনে চলে যেতে পারবো। So the takeaway from you is energy crisis will be solved by the process you have told, because one of the resources is the money, যেটা আপনি already arrange করে ফেলেছেন, or you have already going to arrange for it. With that, I come to the chairman, Mr. Ashik Chaudhary. Mr. Ashik Chaudhary, you will face this problem if the gas is, not the gas, if the proper energy and utility services are not there, whether it's a foreign or local investor. Now, before going to that, that's my first question. And my second question is, with respect to the bonds, have you thought or working on anything like real estate investment, which we call REIT, or any kind of secured bond where the individual or small investors locally can contribute to the economy? Okay. So maybe I'll start with the energy piece. And as a disclaimer, we are a government of technocrats, as you probably know, and I think it's healthy to have disagreements within the government. So I completely disagree with the energy pricing policy at this moment. The fact that you have differential pricing for new businesses versus existing businesses. There's enough efficiency that you can gain in the system, and there's probably a 5-7% price hike that you can do for everyone, by which you could completely get away from this weird idea of differentiating pricing for new and old businesses. So, but I respect Energy Regulatory Authority. They have the full control of determining how the price is going to look, so they have done what they thought was the right thing to do. Now, I completely agree with that as well. So the other point that's worth mentioning and keeping in mind is a lot of times when we look at factors of production, we try to compare our factors of production with our neighboring countries. So whether you look at India, or whether you look at Myanmar, whether you look at Cambodia, Thailand, the South and Southeast Asia belt, we are probably one of the biggest subsidizing countries in terms of energy. From the government, the level of subsidy we provide into the energy sector is probably one of the highest. Whether you talk about electricity, you talk about gas or fuel.
The challenge with this is, at the end of the day, we all have finite resource. As government, we have a wallet, and that we cannot be having kachi biryani every day if we cannot afford it, right? So at the end of the day, we have to come to an equilibrium where we gain enough efficiency by which we can actually manage within our means. And managing within our means include going solar, going hydro, trying to get away from as much of energy import as possible. So it's an evolving space, so please keep an eye on this, please watch out for it. I think we are iterating and we are making mistakes, we are going back and trying to fix it. That has been the journey for interim government. You've seen we have taken decisions, we have pulled back because we realized after hearing from the community and seeing the impact, that's not the right decisions, we changed our course, which is okay. Making mistakes and acknowledging it is okay. So my prediction is within the energy space, we do need a long-term strategy. We need a very clear roadmap of how we will help the investment community with energy, be it solar, be it gas, be it fuel, be it electricity. But that long-term roadmap needs to be there. The biggest challenge I hear from a lot of local community and the international investors is the lack of policy continuity and clear directive. It always feels like we are deciding to do this, and then in 2 months' time we are changing course and doing something else. And that just confuses and completely destroys the entire business model a business has for a medium or long-term period. So that's something that we need to really move away from as a government. And I also do agree in terms of, and I have come to realize this, which is, of course, you can draw up an idea, and then to execute it within government is probably a much harder exercise. And I can tell you that having lived on the other side of the table and now coming from private sector to government, there is so much we could actually almost import from private sector into the government. If you look at US, it's a very common practice in US that private sector specialists, they go into government, stay there for 2 years, come back out. They create their own network within government. At the same time, they are able to add value, then come back out. I consider myself as a guinea pig, but hopefully when the political government comes, they do hundreds of these examples, right? Not only at the secretary or minister level, but at the joint secretary, deputy secretary level, middle level, lower level, we should start bringing in private sector specialists who know what's going on, have them work for the government for 2 years, and take them back out again. And that's how we create that dialogue, that sort of synthetic relationship between private and public sector. The counseling session you were talking about between the advisory committee of the private... Yes, we are about to, this month of May, we will announce a private sector advisory council. So this council will consist of plus minus 10 people, but they will have an informal setting access to the head of state directly, and they will sit with head of state. So this is an industry representation. So cross-cutting industry, local, foreign, whatever you want to talk about, and they will try to give the head of state a very clear view of ground reality. So that would be the ultimate informal but realistic, pragmatic feedback into head of state from private sector. That was another encouraging, although I knew about it, but knowing from your mouth is another encouraging thing. And as Mahfouz Bhai said, let's start implementing it. The last question, because we are already 15 minutes late. We started 15 minutes late. We are in time, actually. The last question with Mr. Mahfouz Anam is powerhouse of manufacturing as defined by the Honorable State Minister and the Chairman of BIDA. Bangladesh will be the power of manufacturing. Power of? Manufacturing, power of industry. So anybody can bring their things, set up industry here, take back money, and all those things. Actually, I should have asked this question to the governor, but I thought it should come through a journalist like you. So, Mahfouz Bhai, can you tell that, can you let us enlighten
that in public opinion, all these steps and measures and implementation process, how it is reacting in the public opinion? Well, I don't want to really sound negative. Where public is waiting to see it in action. Now, if I may, from a very, very generalized viewpoint as a journalist, you see, when you have sectors, so at the moment, as I understand, Bangladesh is being kept afloat from 3 sectors. One is the agriculture, other is RMG, and the third is remittance. Now, remittance last year we got 23 billion. Last month we got 3 billion. My question is, what is the government doing about this sector which is giving us so much return? I mean, if the remittance hadn't come as much, Ahsan Bhai would have been in a big trouble. He couldn't have paid for the oil that he's now saying all bills have been paid. Who financed him on this? Many factors, but an important factor is remittance. Now, lakhs and lakhs of Bangladeshis are working, living in desperate conditions, sending their money. But my question has been, as an editor, as a journalist, what has the government done for them? Now, my view is that if government really takes care about recruitment and their health facilities and trains them, just 1-2 degree higher level of training can result in more billions of dollars coming. Now our workers work at the lowest level, cleaning the streets, construction work and all that. But when I go abroad, and you all go abroad, you see the Filipinos are all in the, the duty-free shops. I mean, why? They have been trained. Now we need nurses, we need a little high level. So my plea to our young minister would be that yes, you make Bangladesh the biggest hub of investment, but the group which is keeping you sustained right now for the next few years, remittance is the biggest source of support for the government. This is the money that you are using for other purposes. So why don't you do something about them? And the things are very basic. They are exploited. They are paid less than other countries. They have no health facility. The host governments pay them no attention. I think they deserve a little more love and attention from us. And don't do it out of compassion. Do it out of profit motive. You will get more remittance within few months, I would say. Definitely within the term of this interim government, your remittance will go up, I think, at least 40, 50, 60%. So my concluding remark is, give attention to the sector which is giving you the maximum benefit at the moment. Thank you very much. Governor Sahib, you want to make any remark on that? Well, I broadly agree with the thrust of the argument, and it is valid. It is valid because a few years back I was reading in a Saudi newspaper, basically a housewife, Saudi housewife saying, I will not take a Bangladeshi maid for 600 riyal, but I will pay 3,000 riyal for a Filipino maid. What does it say? It speaks a volume for us. Our training, our knowledge of our skill level of our expatriates are not commensurate with what is needed globally. So we need to change that thing at home. Our education system, our training programs, assignment training, all those needs to be much more rigorous. Also, I must say, our mindset is also very different. আমরা যদি যাওয়ার পরে দিনই যা কান্নাকাটি শুরু করে যে ফেরত চলে আসবো অমুক করবো তমুক করবো, no employer is going to like it. You have to have work ethics. Right. Those things are very fundamental things. If you are not ethical worker, if you are unruly worker, nobody in the rest of the world is going to tolerate what Bangladesh society tolerates in our own country. I'm being very straightforward. So we have to change our mindset, but that is also a regimentation that is needed in the schools, in the institutions, in the training programs, that you have to have that mindset.
if you want to go. Right. Prioritize it in the government. Yes, so institutional arrangements and changes, government has to do it. Government has done little bit of palliative things, like in the arrival section there is a departure, there is a lounge for expats. খাওয়া থাকে না। I heard that they have get subsidized food. মাঝে মাঝে Yeah, no. My people told me that they got like 1/3 the price of the outside that very facility. true, but অনেক সময় খাওয়া থাকে না। আচ্ছা যেটা বড় সস্তার তিন অবস্থা, তো তাই যাই হোক চেষ্টা করছে আর কি। আরেকটা জিনিস করা হয়েছে যেটা এগেইন ওই কিছু ট্রান্সপোর্ট অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যাংকস যাদের থ্রুতে টাকা পাঠায় তারা বাড়িতে পাঠানোর জন্য মাইক্রোবাস অ্যারেঞ্জ করে দেয়। দিজ আর অল good things. I'll say that these are positive gestures, commercially, sentimentally, these are useful value. But fundamentally, we have to have a good training program. There is no substitute for it. Skill development ছাড়া এবং হাই কোয়ালিটি স্টাফ যদি আমরা পাঠাতে না পারি তাহলে আমাদের রেমিটেন্স কিন্তু 3 গুণ হতে পারে যদি আমরা বেটার কোয়ালিটি। মনজুর ভাই এটা করেন, একটা কাজই করেন, দেখবেন যে পয়সা বেশি আসবে। আমার হাতে তো ক্যাবিনেট ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন। আচ্ছা, we have only 10 minutes in hand. Please, I'm coming to that. একটু ধৈর্য ধরেন, we'll take only 5 questions. So kindly do not make a repetitive question or elaborate question because we have lagging time. But we can meet them again and again. So, যিনি বলছেন ওনার জাস্ট নামটা বললেই হবে, আর কার কাছে কোশ্চেনটা করছেন সেটা বললে পরে ইট উইল বি ইজিয়ার। আমি যাতে একটু দেখতে পাই তাহলে একটু সুবিধা হয়। জি, উনি প্রথমে আমাদের হাত তুলেছিলেন, সো আমার দেখা মতে আর কি। প্লিজ মাইক্রোফোনটা দাও, প্লিজ। মাইক লাগবে, মাইকটা দিতে হবে। মাইক্রোফোনটা দাও। এক মিনিট, একটু বসুন, আমি দেখেছি। শর্ট প্লিজ। শোনা যাচ্ছে না। মাইকটা কাছে নেন, মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে নেন। কাজ করছে। তোমার মাইক্রোফোনটা কই? তুমি ওখানে থাকো, ওখানে থাকো। What we are looking for from our young generation leadership, that can we establish through the government institutions to accelerate the process what Mr. Mahfouz has proposed? Can we establish some institution or government institution, extension of the government institution, which will be accredited by the European countries so that the skill is recognized by them and we can transfer the skill and get more. Okay, got it. Thank you very much. That was to Mr. Asik Chaudhary. আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ইয়াং জেনারেশন বলতে আমাকে বোঝাচ্ছেন, but they're equally mentally young as I am. I wish. Let me answer. Let me answer the question in a more generic way. I don't want to go into technicalities, and given the shortage of time we have, I have said again. This insinuates a lot of people, but I think we need to get things outside government, not inside government. So the moment you make the government bigger, you are adding more inefficiency and problems within the ecosystem. So যে ইনিশিয়েটিভগুলোর কথা আমরা এখন বলছি, যে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি আমাদের রেমিটেন্স ওয়ার্কারদের জন্য, and I have also met many of them in last 2-3 months in my travels, and I completely agree that we need to do a lot more for them. এই কাজটা যদি আমরা সরকারের ভিতরে দিয়ে আরেকটা ইনস্টিটিউশন সরকারের ভিতরে তৈরি করে করার চেষ্টা করি, I can guarantee you in 3 to 5 years time their organization will start failing. So we need to figure a way out to empower the private sector to get these things done and potentially create frameworks or structures or supports from the government to make it happen, but not necessarily get it done inside government.
সো এইটা আমার পার্সোনাল ভিউ। আমার মনে হয় সরকারকে আরো ছোট করা দরকার। সরকার এখন অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে, and সরকার cannot be in business space, and government does a lot of business which I completely disagree with. I think the government's job need to be cut down to a very minimal level, and then let private sector lead all these initiatives. So Yeah, thank you, thank you. I think for now that's fine. The white shirt with black jacket, please. Yeah. Well, ওনাকে আগে একটু দেন, ওনাকে আমি দেখে রেখেছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। না, এখানে উইল নট গো ইনটু ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টারি থিং। উইল আসসালামু আলাইকুম, আমি তরুণ উদ্যোক্তা গ্রামীণ গোল্ডের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ কায়ুম খান বলছিলাম। আমি স্যারকে 2007 এবং 8-9 তারিখে যখন দেখেছি, তার ওই ইন্সপায়ার থেকে আমি নতুন একটা প্রতিষ্ঠান লঞ্চ করছি এবং সেটা সম্পূর্ণ স্যারের উদ্যোগে। তো আমি চাচ্ছি স্যারকে এই লেটার দুইটা আমি দিতে। এর জন্য আমার বাসা হচ্ছে বরিশালে, আমি এই জন্য সরাসরি চলে আসছি এই কারণে। স্যার যদি আমাকে অপরচুনিটিটা দিতেন আমি দেবো। কোশ্চেন শেষ হয়নি, তারপরে দেবো। ঠিক আছে স্যার, আমার এই চিঠিটা দুইটা স্যারকে হ্যাঁ দেবো। আপনি বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মদ শাহিন। আমি প্রপার্টি বাজার লিমিটেড pbazaar.com এর ফাউন্ডার। সো আমার কাছে পুরো প্রোগ্রামটা অনেক সুন্দর লেগেছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে একটা জায়গাতে, লজিস্টিকের একটা জায়গাতে একটু গ্যাপ রয়েছে। ধরেন আমরা যখন উন্নত বিশ্বে যখন যাই, বাড়ি ভাড়া খুঁজি অথবা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজি, তখন একটা এজেন্সির মাধ্যমে যাই। সো আমাদের দেশে, ইভেন আমরা যদি ভারতেও পাকিস্তানেও যাই, পাকিস্তানেও কিন্তু এজেন্সির মাধ্যমে আমরা বাড়ি ভাড়া অথবা নিচ্ছি। সো এই সেক্টরে কাজ করার মতো আমাদের যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিডার আছে অথবা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনো অপশন আছে কিনা, তাহলে আমাদের ধরেন লক্ষ্য কর্মসংস্থান যেমন হবে এবং ইনভেস্টমেন্ট পারপাস, এই পারপাসটিক থেকে যদি বলতে চাই, তাহলে জিলো, ট্রুলিয়া বা রেডমিক্স যারা আছে তাদেরকে যদি আমরা বাংলাদেশে নিয়ে এসে এই সেক্টরটাকে ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় এটা এই ইন্ডাস্ট্রির আরেকটা সেক্টর, আরেকটা উইং স্ট্রং হবে। এবং সাথে একটু, যেহেতু গভর্নর সাহেব আছে, আমি একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে রিয়েল এস্টেট বাইং এবং সেল এটা অনেক বড় একটা ট্রানজ্যাকশনের ব্যাপার। সো এখানে কি স্ক্রিউ অ্যাকাউন্ট করার কোনো অপশন আছে কিনা বা গভর্নমেন্ট ভাবছে কিনা, সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এখানে ওনার মেইন কোশ্চেনটা, অ্যাকচুয়ালি আমি সেকেন্ড কোশ্চেনটা একটু জোর দিই। সেটা হচ্ছে যে ব্রিঙ্গিং ব্যাক দ্য রিপ্যাট্রিয়েট দ্য মানি where the FDIs are bringing in the dividend profit, যেটাকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বচ্ছতা কিংবা প্রসেসটা কি আছে, থাকতে পারে। ইজ ইট গুড এনাফ? বিকজ এটা নিয়ে অনেক ইনভেস্টরই বলেছেন কথা। জি, প্রথম প্রশ্নটা তো আমি বলবো যে বাংলাদেশে ইনফর্মাল এজেন্সিজ আছে, দালাল যাদেরকে বলি আমরা, বাড়ি ভাড়া খুঁজে দেয়, এই করে দেয়, একটা কমিশন পায় তারা। এটা ইনফর্মালি কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আছে। যেটার অ্যাবসেন্ট সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড রিয়েল এস্টেট এজেন্সি এবং এজেন্সি, সেই যেগুলো আমাদের এখানে সেইভাবে ডেভেলপ করতে এখনো পারে নাই, এক্সেপ্ট একটা দুটো আছে হয়তো। আমাদেরই আছে, বিটিআই হ্যাজ ব্রোকারেজ ডিপার্টমেন্ট, BTI has its brokerage department. But that is your subsidiary probably. Subsidiary. But bottom line হচ্ছে যে এটা এইভাবে ডেভেলপ করে নাই। না। 2 নম্বর হচ্ছে যে যদি বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে হাউজিং সেক্টরে ইনভেস্ট করতে চায়, আমার কাছে আসছিলেন কয়েকজন চাইনিজ উদ্যোক্তা। আমার আনসার ইজ ভেরি ক্লিয়ার, that if you bring the money through the formal channel as a registered investor, as Ashik will confirm it, and Bangladesh Bank regulation is very clear, everyone has the right to take their money back. এবং এই ক্ষেত্রে যেটা নতুন যেটা নিয়ম করা হয়েছে যে they don't have to get any permission, any approval from Bangladesh Bank. They can go to their respective bank, যে ব্যাংকের থ্রুতে টাকা আনছেন, যে ব্যাংকের সাথে তারা ট্রানজ্যাকশন করেন, they can ask their own bank, আমি এখানে রেমিট করব, this is my profit, this is dividend, এটা আমি পাঠাবো, and they can send that money. মানে So, in dollars. authorized dealer banks themselves can handle it on behalf of their client. এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায়র কোনো অ্যাপ্রুভাল লাগবে না। We have a policy guideline, they will মানে simply এটা কি follow আগেই the ছিল guideline. না, একটা নতুন না, এটা আমি আসার পরে করি। Okay, let's give a applause on that. Fantastic. Thank you very much, Governor Shahab. Yeah, Vidbar. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সৌমিত্র মুৎসুদ্দি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে
এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য যে উনি অনেক প্রশ্ন শুনেছেন ইনভেস্টরদের কথাবার্তার সমস্যা, মাহফুজ ভাই যেটা বললেন, আর উনি একটা প্র্যাগমেটিক্যালি যেটা নাম্বার অফ বেজা অনেক কমিয়ে এনেছেন, যেটা ডুয়েবল প্রজেক্ট। তা আমার একেবারে ডাইরেক্ট প্রশ্ন হলো, যেহেতু ওখানে একটা বিশাল মানে কর্মযজ্ঞ হবে ইন্ডাস্ট্রির, তো সেখানে লেবার বা স্টাফ যাদের থাকার ব্যবস্থা যেটা, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেমন শিল্প কারখানার জন্য জমি বরাদ্দ দিচ্ছেন, তো ভবিষ্যতে এর আশেপাশে কোথাও যারা বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট সেক্টর ইনভেস্ট করতে পারে, তাতে করে যদি এক্সপার্টিজ আছে, তাদের জন্য কোনো জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা এবং সেখানে হাউজিং এর কোনো Thank you. চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা? এটা খুবই, আমার যেটা মনে হয়, ছোট সাইজের যে প্রজেক্টের ইস্যু আছে, এটা খুবই একটা কম্প্যাটেবল হবে এর সঙ্গে, এরকম কোনো প্ল্যান Thank you very much. আপনাদের I আছে think কিনা? Mr. Ashik has got the point. You want to Ji. say anything? No, thank you. Thank you. That's a very, very valid question. I think labor accommodation এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের যারা, আমি দুইভাবেই চিন্তা করি, যারা এক্সিকিউটিভ থাকবেন তাদের অ্যাকোমোডেশনেরও কিন্তু স্পেসিফিক্যালি আমি যদি মিরেশ্বরের কথা বলি, উইচ ইজ সাপোজ টু বি দ্য ন্যাশনাল দ্য ফ্ল্যাগশিপ ইকোনমিক জোন, সেখানে এগুলা কিছু নেই। বা ক্লাসিক্যালি ইকোনমিক জোনগুলো যখন চিন্তা করা হয়েছে তখন খালি ইন্ডাস্ট্রিটাকে চিন্তা করা হয়েছে, বাট ওভারঅল ইকোসিস্টেমকে প্ল্যান করে করা হয়নি আনফর্চুনেটলি। সো উই আর ট্রাইং টু রিজলভ দ্যাট প্রবলেম specifically for Mirashore. And it's very topical because both of us are doing it together. সেটা হচ্ছে যে, and it was initiative originally actually kicked off by Bangladesh Bank, যে আমরা আইএফসির সাথে কাজ করছি যে আমরা if we can allocate a huge piece of land 100, 200, 300 একরের মতো জমি আমরা allocate করে দিব with two multiple developers, both local and foreign, who can create, let's say, a very different business model. So either a rent to own type এর কোনো business model যেখানে লেবারদের জন্য actually affordable housing বা accommodation তৈরি করা যাবে. So that is now part of the master plan for National Economic Zone. We will try to create a huge Thank space. you very much. Actually, I must mention here that BTI is also part of this Mirashore scheme, and we have been working on it to give a solid proposal. BTI is not the only one, but BTI is one of them. Yeah, please, Ona, deeper. Ji, Ona Pade. Thank you, Moderator. My question would be to Honorable State Minister, Chairman Bida. Wish you success in bringing the investment so that you can become worthy to your daughter, as you mentioned in your Dubai presentation. Now, about the energy sector you have all mentioned, impediment toward investment will be this energy issue. Highest, subsidy we are giving. Solutions, as Governor has mentioned, the clean energy. But you see, I follow some of the clean energy developments here. I know one particular case, and the land, 3 acres per megawatt. It's a huge land. You cannot use the agricultural land. For a private investor, it is nearly impossible to get this land. You have heard a number of announcements about the projects being approved and done. As I know, nothing has come out in these few months. So can you please consider, when you are optimizing the economic zone, can you get these zones, clusters of the economic zones where you will have solar industries there. It can be in various places because it has to be diverse. Otherwise, it will not take in the grid. So otherwise, you take the cash lands, make it easy for the solar or the wind panels. I think the point is made. Question is taken. And, Yeah. The point, I can think I have another point to the Governor, sir? we have more Just questions. Governor, sir, you have, toiled very hard to tame the inflation, and your promise was not to print money, but unfortunately, this is happening. Can you really stop it? Thank you. Okay, I start with. I'll go within 30 seconds to your first question. So land is the biggest issue for solar industrial production. I take that. Amra and I have a lot of land as Beza. So আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু অপটিমাইজ করে নামিয়ে নিয়ে এসেছি, যেগুলোতে কাজ হবে না সেগুলো আমরা সোলারে দিয়ে দিব, এরকম একটা ডিসিশন প্রিন্সিপালি করা হয়েছে। ফেনীতে একটা জায়গায় আমরা প্রথম এক্সপেরিমেন্টটা করছি, ওখানে 300 একরের মতো জমি এডিবিকে অ্যালোকেট করা হয়েছে to find a potential generation partner. So PPP মডেলে আমরা আসলে যেই জমিগুলো আগামী 10 বছরে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে না কিন্তু বেজার আন্ডারে আছে,
এই জমি সবগুলাকেই আমরা আসলে সোলারে কনভার্ট করে দিতে চাই, বাট আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। এই বছরের মধ্যে যদি আমরা একটা প্রজেক্ট লক করতে পারি, তাহলে পরের গভর্নমেন্ট এসে জাস্ট ওই মডেলটাকে কপি পেস্ট করে রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলতে করতে হবে। বাট এই মডেলটা এখন এক্সিস্ট করে না। সো উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট আ মডেল দ্যাট ওয়ার্কস ফর এভরিওয়ান, যেখানে একটা পিপিপি মডেলের জেনারেটর এসে 10 বছর প্রডিউস করে চলে যাবে, কারণ এর পরে হয়তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য লাগতে পারে। So it's an idea that we are already working on. So you should probably see by end of the year at least one big industrial solar project within Economic Zone Authority. Thank you. So আপনার মনে হয় he had a question on the printing money. On the printing money, let me tell you, no money has been printed to support the government as of now. Absolutely, I want to make it clear. The only reason I had to inject some liquidity was to save some banks, to pay the depositors their hard-earned money. So only for the depositors who were queuing up to take their money out of those banks, we had to inject some liquidity. So that is a correct situation that we inherited. We are trying to stabilize the situation, and we will hopefully going for a resolution of bank restructuring and so on, যেটাকে এটাকে পার্মানেন্ট একটা সলিউশন নিয়ে আসবে। But I don't think it was a bad decision, because it helped prevent a catastrophic run on the banking system. And that amount is well within our monetary expansion limit, well within. We are still below our ceiling of monetary expansion that was allowed under the Yeah, I mean, that was necessary. So that's what the governor said. যে একটু তাড়াতাড়ি করবেন, হ্যাঁ? মাইক্রোফোনটা নাই এখানে? আপনার জন্য না, আমাদের শুনতে হবে। প্রথম বিডার চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হলো যে আমার কাছে একটা সাম্বানোভা ওয়ার্ল্ড ফেমাস সেমি এআই কন্ট্রাক্টর ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি আমার কাছে আসছে, তারা আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আপনি কি দয়া করে তাদের সাথে সময় দিবেন স্যার? তারা আসবে, বাংলাদেশে আসবে 14 তারিখে। আমরা তাদের সাথে মিটিং করতেছি, তারা পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে তাদের মিনি নিয়ে আসবে আপনার সাথে কথা বলার জন্য। দিস ইজ মাই কার্ড স্যার, আপনারা এখানে ইন্টারেস্ট করে আমার জন্য কঠিন। আমি একটু সবার কাছে রিকোয়েস্ট করবো, পার্সোনাল রিকোয়েস্ট, পার্সোনাল এজেন্ডা এগুলি নিয়ে প্লিজ কন্ট্যাক্ট বিডা অফিস অর গভর্নর's অফিস directly. This is not the venue for because you see so many people have so many things to ask and they have no. জি আপনাকে আমার আরেকটা পয়েন্ট হলো, আমি এই পর্যন্ত 4টা ইমেল পাঠিয়েছি আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার বরাবরে। একটা ইমেল হলো আমি দেশের দুর্নীতি বন্ধ করতে চাই 15 দিনের মধ্যে। এই বিষয় নিয়ে আমার ইমেল তার কাছে পৌঁছে নেই, আমি যতটুকু জানি স্যারের কাছে পৌঁছে নাই। আমি ছাত্রদের ফাউন্ডেশনের মধ্যে পাঠিয়েছি, ওরা বলেছে পেয়েছে, কিন্তু ওনার হাতে পৌঁছেনি। আমি ইমেলের জন্য স্যারের কাছে সহযোগিতা চাই। আমি 4টি ইমেল নিয়ে স্যারের সাথে বসতে চাই। লাস্ট কোশ্চেন রোকন। থ্যাংক ইউ। এখানে থ্যাংক ইউ সো মাচ অনারেবল প্যানেলিস্ট। আমি খন্দকার রুকনুজ্জামান, সিটি ব্যাংকে কাজ করছি। আই এম অ্যারাউন্ড দ্য 20 ইয়ার্স প্লাস হোম লোন ফাইন্যান্সে কাজ করছি। তো আমার হোম লোন ফাইন্যান্স বা রিয়েল এস্টেট নিয়ে কথা মাননীয় গভর্নর স্যারের কাছে। আমরা 54 বছর পার করেছি, এখন পর্যন্ত কি আমরা লং টার্ম লোন যেটা ফিক্সড রেট, এটার কোনো পদ্ধতি বের করতে পারছি না কেন? এটা দেখবেন একটু। আর যেহেতু রিয়েল এস্টেট ফাইন্যান্স ঢাকার বাইরে চলে গিয়েছে, অ্যারাউন্ড দ্য জলসিরি বলি বা যে কোনো জায়গায় বলি, এখানে প্রাইসটা অনেক বেড়ে গেছে। ইভেন আজকে ধানমন্ডি যখন আমরা ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম 3000 স্কোয়ার ফিট ছিল, এখন সেখানে 25,000 টাকা, কিংবা গুলশান বনানীতে। আর সেক্ষেত্রে আমরা শুরু করেছিলাম 75 লাখ টাকা লোনের যে লিমিট ছিল, এখন 2 কোটি হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো স্যার, এই সামগ্রিক যে ইনক্রিজ হয়েছে দাম এবং সবকিছু মিলে, লোনের লিমিটটা নিয়ে স্যার আপনি একটু কথা বলবেন কিনা? হুইচ ইজ 5 কোটি। হোয়াট ইজ আস্কিং ফর এখন 2 কোটি টাকা লিমিট যেটা আছে, এটাকে 10 কোটি টাকা করা যায় কিনা? থ্যাংক ইউ স্যার। একবারে বললেই তো হলো না ভাই। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট স্যার কোশ্চেন করবো, সেটা হলো আসলে আহসান স্যারের কাছে। আসলে দুইটা সেক্টর কিন্তু বি ট্রান্সপারেন্ট আমরা দেখতে চাই। যেটা হলো একটা হচ্ছে হলো ব্যাংকিং সেক্টর বা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি, যেটা আরেকটা রোলিং করে সেটা হলো শেয়ার মার্কেট। বাংলাদেশে এই দুইটা জিনিস আসলে আপনি যদি ইন্টারন্যাশনালি আপনি দেখেন নিউজগুলো, এই দুটো কিন্তু খুব মানে বলবো যে ভালো পজিশনে নাই। তো এইটার জন্য আপনাদের আসলে খুব রেগুলেটরি বডিতে যারা আছে তাদেরকে আমি বলবো যে এই দুইটা সেক্টর নিয়ে আপনারা একটু কাজ করেন, যাতে সবাই আসলে এটা হলো রেডিমেড ইনভেস্টররা অ্যাটাক করবে, সেখানে আমরা কোনো কাজ করতেছি না। সো ফর একটা ইয়াংগেস্ট মানে বিজনেসম্যান হিসেবে আমার যে অবজারভেশন আর কি। থ্যাংক ইউ।
অবজারভেশনগুলি না দিলেই ভালো হয় ক্রস প্রশ্ন আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট কোশ্চেন অ্যান্ড আই রিকোয়েস্ট ইউ উইল ডু মোর ফোরামস উই আর ভেরি এনকারেজড দ্য বিটিআই ইজ not only a commercial hub but it is also an institute, and that credit goes to from the chairman of BTI to the last person of the BTI, because we soon we will be at one point of time opening universities and institutes to train people, to train academically, and becoming a market leader in the country's economy. কিছু মনে করেন না, ওনাদের সময় এরিয়া আছে, আর কোশ্চেন না করলে ওনারা খুশি হবেন। ওকে, লাস্ট একটা কোশ্চেন নেওয়া যায়? আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনাদের সবার জন্যই প্রশ্ন, খুব একটা কমন প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে লাস্ট 15 ইয়ার্সে আমরা দেখেছি অনেক টাকা বাংলাদেশ থেকে চলে গেছে, কারণ রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের এমন একটা জায়গা যে এখানে খুব সহজে বিনিয়োগ করা যায় এবং টাকাটা দেশেই থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের নতুন এই যে পলিসির মধ্যে আমাদের রিয়েল এস্টেটে টাকাটা আনাটা এবং বাংলাদেশের টাকা বাংলাদেশে রেখে দেওয়ার জন্য আপনাদের কোনো স্ট্রং কোনো পলিসি আপনারা করছেন কিনা, যে দেশের টাকাটা দেশেই থাকবে, কারণ সেকেন্ড হোমের নামে প্রচুর টাকা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা আসলে হয়তো আমাদের রিয়েল এস্টেটে আমরা যেটা বলছি যে রাইট ইনভেস্টমেন্ট অপশন, যেটা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশিদের জন্য বাংলাদেশটাই হচ্ছে রাইট ইনভেস্টমেন্ট অপশন। সো এই জায়গাটায় আমরা কিভাবে কাজ করব? ধন্যবাদ। গুড সাজেশন উইথ অ্যাপ্লজ। ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে এনিথিং অ্যাবাউট ইট? ইয়া প্লিজ। আমি একটু বলবো যে আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে যে জিনিসটা আমাদেরকে ট্যাকেল করতে হবে, যেটা মাহফুজ ভাই ঠিকই বলেছেন, রুল অফ লর অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আমরা করতে না পারি, আমরা আমাদের সন্তানদেরও দেশে রাখতে পারবো না, আমাদের টাকাও দেশে থাকবে না। দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট। জাস্ট টু ইটার, গতকাল আমার ওয়াইফ নিজে বলল বাংলাদেশে থাকা যাবে না। আমি বললাম কেন? রাত 2টোর সময়, তো আমি কেবল IMF এর সাথে একটা কমিউনিকেশন করে ঘরে আসার পরে বললো যে আমার ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন করতে যে ধরনের পয়সা করি চাচ্ছে ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এটা দিয়ে কিভাবে আমরা চলবো? আমরা তো কোনো অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ নাই। দ্যাটস দ্য চ্যালেঞ্জ সাধারণ মানুষের জন্য। যারা পয়সা ঘুষ খেয়ে করেছে তাদের ব্যাপার অন্য, কিন্তু যারা সৎ পথে থেকে সংসার চালাতে চায়, সৎ পথে চলতে চায়, তাদের জন্য বাংলাদেশে টিকে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। এবং এটাকে চেঞ্জ করতে হলে আমাদের রাজনীতি, আমাদের মানসিকতা, আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে সেখানে যে দুর্নীতি, এগুলোকে যদি অ্যাড্রেস করতে না পারি, আমরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে না পারি, গরিবের জন্য বাংলাদেশ না, সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশ ধনীদের জন্য, পাওয়ারফুলদের জন্য। এইটাকে চেঞ্জ করতে হবে, তা না হলে এই দেশের সন্তানরা এই দেশে থাকবে না, আশিকের মতো ছেলেরা ফিরবে না। দ্যাটস দ্য বাস্তবতা। ফিরলেও আবার চলে যাবে। দ্যাটস দ্য বাস্তবতা। Thank you so much. That was excellent. আমার মনে হয় now we conclude the session. তার আগে আয়শা কিছু বলবে? বলো। আমাদের তরফ থেকে the session is concluded. আমরা ফ্লাওয়ার দিয়ে ওনাদের একটু সম্বর্ধনা জানাবো। আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান অ্যান্ড অ্যাডভাইজার আশিয়াদা সাহেবকে একটু আমার সঙ্গে কি আসবেন? আপনি কিছু বলতে চান? What an insightful session that was. Thank you to our speakers and for their valuable perspectives. Now, I would like to call on stage Ms. Sifat Shahrin, Chief Architect of BTI, to present the memento to our honorable guests. I would also request Minmoy Ghosh to assist her. Please, let's give them a big round of applause. এটা কি পাঞ্জাবি?
একটু হাততালি দিই। একটু জোরে হাততালি দেন না ভাই। Thank you for sparing the time. Thank you. একটু জোরে হাততালি দিব। আরে জান হারাম করে ফেললাম হাততালি দেন। Thank you. দিয়ে দেবে গাড়িতে বসে। মাহফুজ ভাই। এটা কি বললাম না? Thank you so much. Thank you. Now let's take a short break to explore the BTI project showcases and other highlights of the event. We'll reconvene at 2:30 for our next session. Thank you. একটু ছোট্ট স্ট্যান্ড